1. Vítejte na letišti Václava Havla. Welcome to Václav Havel Airport, Prague. This is Terminal 1. Next stop is Terminal 2. It was like really, it started to feel it, like the picture started to slightly getting like blurry and kind of more black. So he measured temperature was like 42. The next day he was sick. Devices and hand baggage are installed correctly for landing. Please take your seat again and fasten your seatbelt. Make sure that your seat bag is upright. Your table folded away, your window shade open.
herzlich willkommen in Frankfurt. Wir sind soeben 25 Minuten vor Planmäßigkeit gelandet. Wir bitten Sie jetzt noch so lange angeschaltet zu bleiben, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschaltzeichen bei Ihnen ausgeschaltet sind. Öffnen Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen können, und überprüfen Sie auch bitte nochmals Ihre Sitztasche, damit Sie keine persönlichen Gegenstände an Bord vergessen. Vielen Dank, dass Sie sich heute mit der Lufthansa und Starlink entschieden haben. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Flug mit Ihnen und wünschen Ihnen bis dahin einen schönen Tag hier in Frankfurt oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank, bis bald und auf Wiedersehen. Lufthansa welcomes you to Frankfurt Airport. We just landed 25 minutes ahead of schedule. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking stand and the seatbelt signs have been switched off. After we have parked at our stand, please take care when you open the overhead bins and items could fall out. Please also check your seat pockets to make sure that you do not leave any personal items on board. We thank you very much for choosing to fly with the Lufthansa and Starlink today. We look forward to seeing you soon on board again. We wish you a pleasant and sunny day here in Frankfurt or a comfortable and safe forward journey. Thank you very much. See you next time and auf Wiedersehen. Soll man die irgendwie runter machen?